Habari zenu. Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Leo hii tunaadhimisha miaka miwili tangu kuapishwa kwa Mheshimiwa William Samoei Ruto na serikali ya Kenya Kwanza kuchukua hatamu za uongozi. Imekuwa ni miaka miwili ambayo imekuwa na matukio mbalimbali, na tunaweza kusema kwa hakika kwamba Mheshimiwa William Ruto amejaribu zaidi vilivyo kuhakikisha kwamba tumeweza kutekeleza hii ruwaza yetu ya the better plan ambayo mnaijua kabisa, iliyokuwa imependekezwa na muungano wa Kenya Kwanza wakati tulikuwa tunatafuta uongozi wa nchi hii yetu ya Kenya. Na kwa sababu ya hivyo ni vizuri kuwa na ule uwajibikaji. Tujiulize, ni kipi ambacho kimetendeka tangu tuweze kuchukua usukani wa nchi hii yetu? Mwanzo, ikumbukwe kwamba wakati Mheshimiwa William Ruto amechukua hatamu za uongozi, tulikuwa tunatokelezea tu kwenye misukasuko ya uchaguzi, kwa sababu unajua wakati kuna kinyang'anyiro mwaka wa mwisho huwa mara nyingi shughuli zimeweza kusitishwa. Pia ilikuwa ni wakati wa kiangazi kikubwa, na pia kulikuwa na bado yale madhara ya COVID-19. Na zaidi ya hapo, madeni yalikuwa ni chungu nzima. Gharama ya maisha ilikuwa imesonga juu zaidi, na hata ilikuwa ni ghali mno kupata hata mafuta ya magari na kadhalika. Lakini tunapoangazia vile ambavyo tumefikia sasa hivi, ukiangalia mihimili mitano ambayo tuliweza kuangazia zaidi ama kutilia maanani, kumradhi, katika nyanja za kilimo, mambo ya kidijitali, mambo ya ujenzi wa nyumba, mambo ya afya, tumeweza kupiga hatua kadhaa ambazo ni za kusifiwa. Na kwa sababu sisi kama serikali tumepatiwa nafasi ya kuweza kuwajibika, ndiposa tumekuja hapa kuweza kukuelezeni yale ambayo tayari yameweza kutendeka. Na nina furaha kusema kwamba, kwa mfano, ukiangalia hususan mambo ya kilimo, kuilisha nchi na kukuza uchumi, tumeweza kuona kwamba hiki ni kitengo muhimu sana cha uchumi, kwa sababu 25% ya uchumi wetu wote kwa ujumla hutokana na haya mazao na nafaka. Na watu ambao wameajiriwa katika sekta hii ya kilimo ni watu zaidi ya 40%. Na wakati tumechukua uongozi, na sasa mpaka sasa hivi 54% ya matumizi yote ya fedha katika nyumba zetu, huwa gharama hizo zote zinakwenda kwa chakula. Kwa hivyo serikali ya Kenya Kwanza ilichukulia nafasi hii kuweza kupunguza gharama ya maisha, na kupitia miradi miwili. Mwanzo ni kuhakikisha kwamba mbolea ama ukipenda fertilizer imeweza kupunguka kutoka shilingi 6,000-7,000 mpaka shilingi 2,500, jambo ambalo limeweza kufaidi zaidi kabisa
Na pia jambo la pili ni kuangazia zile value chains ambazo zitaweza kusaidia kuzalisha zaidi ama kutengeneza bidhaa ambazo zitaweza kufanya pia tuwe na viwanda na watu waweze kuwa wanapata biashara kutoka kule. Na kutokea huu mradi wote uanze, pia tumeona ongezeko kubwa sana. Kwa jambo la kwanza tulilolifanya ni kuwasajili wakulima kwa mara ya kwanza. Na sasa hivi kulingana na zile data ambazo tuko nazo, tuko na wakulima milioni 6.15 ambao wameweza kusajiliwa rasmi, na ile mbolea ambayo tumeweza kupatiana imeongezeka kutoka milioni 1.4 mpaka milioni 8.6 mwaka huu. Na hii imetusaidia zaidi kwa sababu, kwa mfano, kuzalishwa kwa mahindi kumeongezeka kwa asilimia 38.9, na hii inamaanisha kwamba tulikuwa tunaweza kuzalisha magunia ya kilo 50 milioni 61.7 mpaka magunia milioni 85.7, na hiyo imetusaidia kupunguza kuagiziwa kwa mahindi kwa asilimia 33.7, na isitoshe kusema kwamba unga sasa unauzwa hata kwa shilingi 114. Hilo ni jambo ambalo ni zuri zaidi, kwa sababu inamaanisha nini? Kwamba Wakenya wanaweza kupata pesa zaidi kwa sababu hatununui mahindi kutoka kule nje. Inamaanisha kwamba hawatumii pesa nyingi kununua unga ambao unapika ugali, na tunakula ugali karibu kila siku hapa, na hivyo inamaanisha kwamba gharama ya maisha imeweza kupunguka. Kwa hiyo hii ni jambo nzuri zaidi, na unasikia sasa hivi hakuna, wakati watu walikuwa wanafanya maandamano wanasema unga, sasa hivi husikii jambo lile. Hilo ni jambo ambalo ni nzuri zaidi, ambalo pia tunataka kusema zaidi ambalo liko. Na pia ukiangalia katika mambo kwa mfano ya ngozi, tumeweza kuhakikisha kwamba sasa hivi tunaweza kuprocess ile ngozi yetu kupitia pale Kariokoo, na pia mambo ya mpunga ambayo imeweza kuongezeka kutoka kwa asilimia 19, na hata pamba ambayo ilikuwa imezorota zaidi, nafikiri ilikuwa kule Akado, Homa Bay, kwa asilimia 332. Kumaanisha kwamba sasa Wakenya wanaweza kupata pesa kwa kilo ambazo wanazozalisha, na tunaweza kutengeneza nguo mpya hapa nchini. Pia ni vizuri kusema kwamba Wakenya wengi wako katika biashara hizi ndogo ndogo. Kwa ukweli, hususan asilimia 85 ya wafanyikazi wote wa Kenya huwa wanafanya hizi biashara, na hiyo inamaanisha kwamba ni vizuri tuliangazia swala hili zima tu. Kwa mfano, tumeweza kuhakikisha kwamba kuna zile center za viwanda 21 ambazo zilikuwa zimezorota na zikakuwa haziangaliwi, lakini tumeanza kuzijenga upya. Na kwa sababu ya hilo tumeanza kuwa tunaweza kufanya mambo ya ngozi, kutengeneza ngozi na viatu na kadhalika kule Suneka, Isiolo, Malindi, Runyenjes na Banisa. Unaona maeneo yale ambayo yana mifugo mingi zaidi hapo. Na pia mambo ya kutengeneza nguo upande wa Mwea, Kitale, Olkalau na Embakasi North. Huko ndiko ambako tunaangazia zaidi hizi center ili watu waweze kuwa wanaweza kutengeneza zile nguo na kadhalika. Na ukiangalia mambo ya maziwa, tumeweza kusaidia kuimarisha kule Machakos, Kajiado, Ilasit, Iten na hata kule Kobujoi. Mambo ya mafuta ya kupika yanazalishwa kule Kangema,
Othaya na Londiani, jambo ambalo ni nzuri zaidi. Na pia mambo ya ujenzi na bidhaa za ujenzi upande ule wa Funyula, Marimanti, Kianyaga na Choni. Kwa hivyo tayari sasa hivi pia tumeanza kufanya kile ambacho tunaita ni county aggregated industrial parks. Yaani mahali tumeweka shamba tukaweka milioni 500, milioni 250 za county na za serikali ya kitaifa, kama kule Riwa kule Homa Bay, wanajenga, ndipo sasa wewe unaweza kuja kuwekeza hapa utengeneze kiwanda chako. Lakini haya yote tulipokuwa tukitafuta uongozi huu, tulikuwa tunasema ni pesa mfukoni, na jambo ambalo tulisema tuwasaidia watu ni mahasla. Na nashukuru kusema kwamba zaidi ya Wakenya milioni 21.87 wameweza kufaidi kwa kitita cha shilingi bilioni 54.9, na tayari wameweza kufanya kusave pesa zaidi ya shilingi bilioni 3.4, na pia vikundi 673,340 wameweza kupata zaidi ya shilingi milioni 185.8, na wakaweza kuweka pesa kando za kujisaidia baadaye shilingi milioni 9.3. Nafikiri hii ndio benki kubwa zaidi ambayo ni ya wananchi, haina kamati na hujasikia ufisadi wowote ambao umetendeka kutokana na jambo hili. Na usikii kuwa na mikutano ya kisiasa ya watu kuweza kupatiwa cheki. Ni wewe mwenyewe na simu yako rununu, alafu unaweza kufaidi. Na wengi wamefaidika sana. Nakumbuka nikimpata mama mwingine kule Kajiado wakati ule akinieleza kwamba yeye alikuwa ameweza kukopa shilingi 700, zikakatwa kidogo, zile zinawekwa kando, na baada ya wiki mbili alikuwa amepata shilingi 1400 kuuza matunda kwa ndoo. Kwa hivyo pengine wewe unaweza kafikiri sio pesa nyingi, lakini kuna watu wengi sana ambao wanalishwa na hii Hustler Fund, ambao wenyewe wamefaidika kutokana na hilo. Pia tukiangalia upande wa ujenzi wa nyumba, nashukuru kusema kwamba zaidi ya nyumba 112,405 zimeweza aidha kumalizwa ama zinaendelea kujengwa, na zaidi ya Wakenya 1,660 wameweza kupata kazi kutokana na mradi huu wote wa ujenzi wa nyumba. Na kuna mfuko wa fedha wa shilingi bilioni 4.4 ambao umewekewa wafanyikazi, wanabiashara wadogo wadogo. Na hiyo inamaanisha kwamba sasa hivi tutakuwa na watu wengi ambao watakuwa naweza kumiliki nyumba. Na hilo ni jambo zuri zaidi kwa sababu hata ukiangalia yale matakwa ama mahitaji ya kimsingi ni nguo, chakula na nyumba. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni zuri zaidi, na tungelipenda kutoa wosia kwamba watu wengi waweze kuchukua nafasi hii ili kuweza kuchukua ile mortgage, waweze kufaidi kutokana na mradi huu. Na wengine watakuwa kilipa hata shilingi 3,000. Hata jana tulikuwa na Mheshimiwa Rais kule Korogosho, na tutaendelea kusisitizia hilo tukisonga mbele. Na kile ambacho pia ni kizuri zaidi ni kwamba zaidi ya watu hawa wa jua kali 213 wameweza kupatiwa vyeti vyao kulingana na kwamba wao wenyewe wana taaluma. Wanajua, tumekuta watu ambao wanajua kufanya uhandisi hata zaidi ya wale ambao wamefanya madegree. Kwa hivyo 213 wamepatiwa vyeti vyao, na tutaendelea kuwapatia watu ili tuweze kuonyeshana kwamba tunaweza kutunza hii mambo ya kama una uwezo mkubwa na uzoefu wa kazi, ukipenda experience, itafaidi zaidi. Tuliweza kuahidi nyumba 250. Tayari tunakaribia kutengeneza nyumba 50% ya nyumba zile. Lakini tunatumai kama serikali kusonga mbele, tutaweza kujenga zaidi ya nyumba 7,000. Tukiangazia pia upande wa afya, na shukuru kusema kwamba tayari mfumo huu wote wa NHIF ulikuwa umegubikwa na wizi mkubwa sana na ubadhirifu wa mali ya umma,
hivi kwamba kuna hospitali fulani ambazo zilikuwa zinasemekana kwamba zimefanya upasuaji kuliko hata hospitali kuu ya Kenyatta. Lakini sasa hivi kupitia mpango huu wote wa SHA ambao kuna sheria 4 ambazo tuliweza kuzipitisha, mambo ya kuweka rekodi, usitembee na rekodi zako vile, zahanati pia kutoka kiwango cha kwanza mpaka cha 3, unapata kwamba matibabu yatakuwa ni ya bure, wanaweza kutumia pesa zao pale. Kuna ile SHIF ambayo Social Health Insurance Fund ambayo imepunguzwa kutoka shilingi 500 mpaka 300, kwa hivyo mahasla wengi wanaweza kuingia katika mpango ule. Na kuna ile Critical Care Fund ambao kwa wakati umepata mambo ya dharura, ugonjwa wa dharura kadhalika, kama ni ajali, utalipiwa, utagharimiwa na serikali. Sidhani kuna mfumo mzuri kuliko huo. Ni mfumo mzuri zaidi, na hata ukiangalia tumetumia zaidi ya shilingi milioni 500 kupitia KEMSA kuhakikisha kwamba madawa yamefikia wananchi kule mashinani. Wale community health volunteers ambao wanajitolea wameweza kuongezeka kwa 20%. Walikuwa 1089, sasa hivi ni 1107, na tayari wamepatiwa vifaa vya kufanya kazi na pia fedha. Zamani hawakuwa wanapatiwa fedha, lakini zaidi ya 269 wanapatiwa simu za rununu, wanaangalia vile, wanaangalia pressure na kadhalika. Na hawa ni watu ambao sasa hivi wanafaidi shilingi zile 1500 kila mwisho wa mwezi, na zingine zinaongezwa na hata wafadhili. Ni jambo tu zuri ambalo limesaidia Wakenya ili tuweze kuwa na kuwaunganisha, ili kila CHP anaangazia nyumba 100. Kwa hivyo tunaweza kukutana na Wakenya, tunaona wakizunguka kule, hata mimi nakuwa nikiona kule vijijini, na hawa ni Wakenya ambao sasa angalau hawajitolei tu bure bure hivi, wako na kipato kidogo, na pia tunaweza kupunguza watu wasikwende katika hospitali ndiposa waweze kufaidi kutokana na matibabu. Tunasema kwamba ni vizuri kukinga kuliko kutibu. Na zaidi ya hapo pia tumeweza kuongezea hospitali. Kuna viwango 6 vya hospitali. Kiwango cha 4 ama ukipenda level 4 kule na Rumoru, Ugenya, Keroka, Endebess na Kibugua na Lusigeti, ambao sasa wako katika hicho kiwango. Lakini pia tuko na hospitali mpya ya Margaret Kenyatta ambao ni kiwango cha 6 ama kiwango cha kitaifa, na kule Kerugoya level 5, na pia Jaramogi Oginga Odinga ambao imetawazwa hivi juzi. Kwa hivyo unaona kwamba sasa watu sio wote watakuja pale KNH, watakuja kwingineko wafaidike, ndiposa tuweze kupunguza kwamba hata hakuna madawa ya kutosha, watabibu wa kutosha na kadhalika, tunaposonga mbele. Ukiangalia mambo ya kidijitali, mambo ya internet, tumeongezea ile fiber optic kutoka chini ya kilomita 10,000 mpaka 18,000, na tuliahidi kwamba tutaweza kutengeneza kilomita 1,100. Miaka miwili tayari tumeweza kupiga hatua kubwa sana katika njia hii, na tunasema kwamba hata tukisonga mbele sio lazima tuchimbe mitaro. Tutaweza kutumia hizi nyaya za umeme, za stima, ndiposa tuweze kuwafikia Wakenya wengi sana, na ni hili kila mtu aweze kuingia katika mtandao na kuweza kufanya biashara ama kuwasiliana. Na kwa sababu ya hivyo tuna zile center ambazo tumetengeneza za vijana kujifundisha, na zaidi tumepatiana kompyuta, tarakilishi zaidi ya 16 kote nchini, na pia wale ambao wameweza kupata ajira kutokana na mfumo huu wote ni 122,711. Hii ikiwa ni kwamba wale ambao pia wameweza kusomeshwa vile ambao wanaweza kujitafutia pesa kwenye mtandao ni vijana 1,516, na hii ikiwa ni ongezeko la 598. Kwa hiyo unaona tayari kuna watu wanapata fedha. Nilikuwa kule Arvist, Rift Valley, Nakuru, na timu yangu, tukaona watu wengine wakituambia vijana wengine hapo wametengeza zaidi ya shilingi milioni 3 na wameanza biashara zingine ambao wanafurahia sana kulingana na hii miradi yote. Zile hotspots za internet wifi sasa zaidi zimeweza kutengenezwa 274. Kwa hivyo tayari tunasonga mbele zaidi
hata sasa hivi sio lazima uende katika afisi ya serikali. Kuna zaidi ya huduma 17,000 ambazo zinaweza kupatikana, na ilhali wakati tumechukua hii serikali zilikuwa tu ni huduma 350, na hili limetusaidia kama serikali pia kuongeza zile pesa ambazo tunaweza kupata kutokana na hizi huduma. Mpaka kila mwezi tunaweza kupata shilingi bilioni 10.9, kwa sababu kulipa ni kujitegemea, kulipa ushuru ni kujitegemea. Huu si ushuru, nafikiri hii tu ni ada ambao unatozwa kidogo kwa sababu ya kupatiwa huduma za kiserikali. Kwa hivyo kwa ujumla, watu wenzangu, ningependa kusema kwamba serikali hii imefanya mambo mengi sana. Tukiangazia zile nguzo 5 ama mihimili 5 ukipenda, ni muhimu tuseme kwamba tutahakikisha kwamba yale yote ambayo tuliweza kuahidia Wakenya tutaweza kufikia malengo hayo, na sio tu haya ambayo nimeweza kutaja. Tunaangalia ujenzi wa barabara, tunaangalia kwamba kwa mfano tumeajiri walimu zaidi ya 56,000, tumeongezea wale interns ambao wanakuja kufanya kazi na serikali mpaka 8,000. Tumehakikisha kwamba tumesitisha mgomo wa madaktari na tutawalipa wale interns ambao wako pale. Tunaangazia zaidi mambo ya kuajiriwa kwa polisi, wale vijana wetu ambao pia wameingia katika NYS. Mambo mengi sana ambayo tumeweza kufanya. Unakumbuka pia hivi karibuni ziara ya Mheshimiwa Rais kule Uchina, shilingi bilioni 34 za kuhakikisha kwamba tumeweza kujenga barabara zetu. Tuhakikisha kwamba barabara ya Muthaiga kwenda Kiambu iko sawa, ni mara 2 dual carriageway. Pia hii ya kutoka Northern Bypass pia vile vile kuwe na reli ambazo zinabeba watu hapa Nairobi. Kuhakikisha kwamba hii reli yetu imefika mpaka Kisumu na kadhalika, kusonga mbele mpaka kule Malaba na kadhalika, kwa sababu sisi wenyewe tunataka nchi iweze kufunguka na Wakenya waweze kufaidi. Kama ni ule mpango wote wa Lapset, ile poti ya Lamu iweze kutumika. Tuna miradi mingi chungu nzima. Hata sasa hivi unakumbuka jana Mheshimiwa Rais aliweza kuzindua huu mradi wa Climate Eco Works, na zaidi ya vijana 200,000 wataweza kufaidi. Nairobi peke yake ndio watu 20,000 watusaidie kilomita 45 za huo mto. Mambo mengi ambayo tunafaa tukiangazia tusonge mbele. Kile tu ningependa kuwarai wa Kenya wakuwe ni watu wenye subra, tuwe watu ambao tunasherekea umoja wetu, na tuwe watu ambao wana utaifa. Tusahau tofauti zetu za kikabila, tusahau kule ambako tumetoka, tuangazie chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais William Ruto mpaka tuweze kuwafikia malengo yote ambayo tunayoyafanya, na tuwe watu pia wanasikiza. Kwa mfano nimeona watu wengine wakisema sijui kuna watoto wamepelekwa sijui Gulu wale waenda Russia. Jamani, tuache uongo. Tuache uongo. Watoto wote 330 wameweza kujulikana kule waliko, na tafadhali wale ambao ukimpata mzazi ambaye bado analia kwa sababu ya mtoto wake, mpatie nafasi aweze kuomboleza. Kwa mfano kama bado hajajua, kwa sababu kuna wazazi 19 ambao bado tunangojea DNA ndio tujue mtoto ni wa nani. Tafadhali tusitumie hilo kama kutengeza story ambazo ni za uongo. Watoto wote wamepatikana, wanajulikana kule waliko. Hakuna watoto wamekwenda huko sijui Uganda sijui wapi. Tusiongee fake news ambazo ziko hapo ili tuweze kuuza story kwenye mitandao. Hiyo ni urongo mtupu, na mimi kama msemaji wa serikali napenda kusisitizia zaidi hiyo watoto wako, na tunafanya uchunguzi uendelee kufanywa na watu wa DCI na kadhalika. Wale ambao wamefanya makosa watachukuliwa hatua. Tayari kuna kanuni mpya, kutakuwa na ile inspection ya mashule yote ambayo imeagiziwa na Waziri Julius Ogamba, ambayo tumekuwa tukishirikiana naye kwa karibu zaidi, na ili Kenya iweze kusonga mbele. Kama ni mambo haya ya Adani ambayo tuliyazungumzia wiki iliyopita, wameweza kutoa mapendekezo. Wametoa pendekezo la airport, wametoa pendekezo la umeme, stima, kwa sababu zile laini za stima haziwezi kuhodhi ule umeme, kwa sababu ni kuukuu, ndio unakuta kila wakati tuna blackouts.
Sasa wanasema tunaweza, kuna hii proposal, tunaweza pia kuwajengea laini nyingine. Unaona? Tunaweza kuwajengea laini nyingine. Lakini bado hizo ni proposal tu, ni mapendekezo. Lazima kuwe na public participation. Unajua hilo hiyo ni nguzo kubwa zaidi ya katiba kulingana na kipengele cha 10 cha katiba hii yetu ya Kenya. Kwa hivyo Wakenya tuwe watu ambao pia ni watu wana utaifa, watu ambao wana uzalendo, watu ambao wanahodhi na kuenzi nchi yao. Tusiwe tu ni watu tu wa manunguniko kila wakati. Tuipatie hii serikali muda, na natumai tunaposonga kufika mwaka 2027 watu wataanza kuona mazao. Wakati tunakaribia nusu ya muhula, kunakuwa na lawama nyingi zaidi, hata ukiangalia serikali za awamu zilizopita. Lakini mwishowe watu wanakuja kuona ni kweli kila rais hukumbukwa kwa yale ambayo amefanya. Na mimi nafikiri kwamba hata sasa hivi unapoangalia hii serikali imefanya mengi na makuu, na ndiposa tuweze kusonga mbele kwa pamoja. Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Now let me turn this to English so that those who also want to listen to the official language can do so, because Kiswahili is a national language, and I believe it's the most understood by many people. So allow me to read so that then we can go to the next session. 2 years ago, on September 13, 2022, the Kenya Kwanza government took office under the leadership of President William Ruto. His administration embarked on a transformative mission to uplift Kenyans through the bottom-up economic transformation agenda. This agenda has been the cornerstone of our government's vision, built on 5 pillars, that is agriculture, micro, small, and medium enterprise economy, affordable housing, universal health care, the digital superhighway, and the creative economy. This strategic blueprint, envisioned under the Kenya Kwanza administration, has laid the foundation for an inclusive and prosperous Kenya. Today, the government is proud to report significant progress in each of these areas, highlighting the achievements that have positively transformed the lives of millions of Kenyans. On agriculture, feeding the nation and growing the economy, we are all aware that agriculture is the backbone of Kenya's economy and is a core pillar of the Better Plan. It directly contributes to our GDP's 25% and supports other economic pillars such as manufacturing by boosting the GDP by a further 27%. Agriculture also employs directly or indirectly an estimated 40% of our population. Recognizing that food accounts for 54% of household expenditure in Kenya, the government has prioritized lowering the cost of living through targeted agricultural reforms. These reforms focus on shifting from consumption subsidies to production subsidies, with a clear aim to boost agricultural productivity. These objectives include reducing farm inputs and also increasing farmers' incomes. These costs of farm inputs have been detrimental to productivity, but the real aim is to create more jobs in the agricultural sector and enhancing productivity through value chain addition. To achieve these goals, the government has implemented 2 key strategies: the fertilizer subsidy program, which lowers input costs and improves yields, and initiates the enhancement of agricultural productivity and value chain, focusing on adding value to products to improve market competitiveness and farmer profitability. The fertilizer subsidy program involved in the digital registration of all farmers and the subsequent provision of low-cost fertilizer has really ensured that the current number registered under our digital platform has increased from very few numbers to 6.15 million farmers. And this has facilitated the distribution of low-cost fertilizer and providing essential planning data. The number of fertilizer bags disbursed increased from 1.4 million in the year 2022 to 8.6 million in the year 2024, while the cost per bag dropped from
6,000 to 2,500. As a result, maize production rose by 38.9% from 61.74 million to 85.7 million bags, reducing maize imports by 33.7%. The cost of a 2 kg packet of maize flour also fell by 23.3% from Kenya shillings 169.9 to 130.8. The government's agricultural reforms have significantly improved key agricultural value chains. In the tea sector, the removal of VAT on locally sourced tea and support for MSMEs boosted smallholder farmer earnings by 15.8%. In the edible oil sector, sunflower farming acreage increased by 8.3% through seed distribution. The leather industry saw a 30% rise in processing capacity utilization, aided by initiatives such as operationalization of the Karioka manufacturing facility. The dairy sector experienced a 35% increase in milk prices, boosting production by 13%. Paddy rice and meal rice production rose by 19% and 14%, respectively. Cotton cultivation expanded by 332% due to seed and pesticide distribution. These interventions have enhanced productivity, reduced costs, and improved farmer incomes, contributing to broader socioeconomic transformation. And you can see quite a number of farmers are really happy because of that. And all of us can feel this because it is cheaper to actually buy things, noting very well even the stabilization of the Kenya shillings against the dollar from a high of 162 to only 130 currently, against increased interest rates by the Federal Reserve in America. That has been very, very good. In fact, the Kenyan shilling has been cited as one of the strongest, only second to Argentina, globally in terms of its resilience against the dollar. Yet, we've also maintained a lower inflation. So that is really, really commendable, because that means we are getting it right in terms of macroeconomics. We've also been able to pay the Eurobond without defaulting when everybody wanted us to fail. Because part of why we are strengthening agriculture is to also ensure that we increase our foreign income earnings. And it's also very good to say that we are no longer importing sugar, because we are producing from our companies locally, and now we don't need to import sugar. The cost of production of 1 ton of sugar has moved really, really lower in such a competitive manner as compared to other jurisdictions like Brazil. And that's very commendable. Now we are not importing sugar even from our neighbors who are actually even complaining. That's really, really a great thing. Now, when we turn to micro, small, and medium enterprise, in terms of empowering small businesses for economic growth, we know very well that 85% of the workforce in Kenya are employed in this sector. So the Kenya Kwanza government has been able to place more focus on supporting this sector to contribute towards the economic transformation of Kenya through the bottom-up economic transformation agenda, popularly known as the BETA. It aspires to transform the MSME economy to absorb the young Kenyans joining the workforce every year and to grow the operational surplus for workers. To achieve this, the government is committed to providing access to financing, enhancing infrastructure and capacity building, while also addressing issues that previously hampered the sector's growth. And this is the progress that has been done so far. Number one, we've been able to refurbish and equip 21 county industrial development centers, CIDCs, which provide spaces for MSMEs and create opportunities for formal and informal employment. So these centers that have been revived include the leather value chain in Suneka, Isiolo South, Malindi, Runyenjes, and Banisa, the textile value chain in Mwea, Kitale, Olkalau, and Embakasi North, the dairy value chain in Machakos Town, Kajiado Central, Ilasit, Iten, and Aldai, Kobujoy, and edible oils in Kangema, Udhaya, and Londiani, and of course construction and building value chains
in Funyula, Marimanti, Kianyaga, and Choni. And we are constructing another 19 industrial parks. So please differentiate the two. The county industrial development centers are for MSME, small and micro, but the parks are for production, so that you don't confuse the two. So they are going on at various stages, co-funded by the two levels of government. And also the financing from the Hustler Fund, which has been able to benefit 21.87 million people, with 54.9 billion shillings rotating, revolving around the fund. It's not new money. The money is put in is far much less than 54 billion. And the borrowers have been able to save 3.1 billion. 673,340 groups have received 1.8 million in terms of money, and they have saved 9.3 million and counting. When it comes to affordable housing, which is a right under Article 43 of the Constitution, we have been able to have 112,405 units completed or ongoing, and also generating over 160,000 direct and indirect jobs. A fund of 4.4 billion has been ring-fenced for MSMEs. So you can see the linkages of the 5 pillars. They are not just standalone. And we have the mortgage refinancing that has been able to be increased by 1,005 from 2,502 in 2022 to 3,527 in 2024 and counting. The government recognizes that there are people who know what they do best, but they have no papers, and so therefore 213 Juakali artisans have actually been certified through prior learning assessment. And that is also why we have the Open University of Kenya as well, which has got 3,289 students, up from 1,500, so that you can do that as you work. On UHC, we are very okay to say that, again, it's a right under Article 43, the socioeconomic rights, and now we have the 3 legislations. The way they are structured is such that we have proper records. Level 1 to 3 is going to be free, and also they can use the monies they may actually get sometimes at source to do their facilities. Level 4 to 6, you pay 300 and upwards, and then there's a critical care fund. All of these are aimed at ensuring that we reduce the burden of care when it comes to us not benefiting from strong bodies. And we know health is a primary focus going forward. And in that regard, of course, KEMSA has been strengthened to the extent that over 500 million shillings worth of drugs have been distributed, and we will continue to do so. And also the CHPs, community health promoters, being put on a 5,000 stipend. They've been given, some working kits, and also to ensure that they are properly, coordinated. One for every, 100 households. 107,000 up from 89,000 previously that were disjointed and not properly coordinated. And new level 4, 5, and 6 hospitals in Narumoru, Ugenya, Keroka, Endebess, Kibugua, and Lusigeti. So this is very good, Kerugoya and Margaret Kenyatta and Jaramogi. This is very important so that we do not congest the National Referral Center or Referral Hospital. Under the digital superhighway, we have been able actually to increase the fiber optic cable by 111% to 18,767 kilometers, and 1,490 Wi-Fi hotspots have been established. Additionally, 274 digital hubs have been set up across the country, and 16,804 digital devices have been distributed. The Ajira and G2ME programs have seen a dramatic increase of 409% in digital jobs, employing 122,711 youth, while digital literacy training has surged by 598%, preparing 516,505 youth for online work. In fact, the president is in Germany to negotiate for a bilateral on labor export, but some of these jobs will also be done online. So Kenyans, please take up these trainings so that you can be working from here. I remember meeting a young lady, interestingly called Charlene, who was working as an HR assistant
for a U.S. company, and she was just seated somewhere in a hotel, actually, just working. You just go there. So now you need to go to the public Wi-Fi's and just work from there. If you don't have Wi-Fi at your home. And of course, we believe that because of the competitiveness in the market, even the cost of bundles, they are going to go down. And in this regard also, digitization of government services, I think the latest figures is now we have been able to digitize under eCitizen 20,855 services, up from only 350 in 2022. That's actually an increase, that is very, very phenomenal. And also the revenue that government is getting from 1.55 billion in 2022 to a whopping 10 billion per month. In fact, our target is to get maybe $1 billion a day, but that is a work in progress. So basically, the Better Plan is really ambitious. We aim to construct 250,000 houses, creating a lot of jobs for Kenyans, 700,000 houses, millions and millions of jobs, actually 1 million jobs going forward, but even more. And we are calling upon Kenyans to really support this government. We are approaching the midterm. Today, back in 2 years, usually by that time people get a little bit disaffected because they are yet to see proper results. There is a lot that is happening. Let us avoid misinformation and disinformation, like people saying that their children have been taken to Uganda. That's a big lie. All of the children in Russia have been accounted for. I can tell you that as government spokesman. And let's allow families to mourn, because there are stages of mourning. So let us not go into the details of trying to, let's not disturb those that need also to be given time to maybe to go for DNA autopsy, and they get settled, that maybe they need to, to come to terms with what has happened, because that is our support mechanism. And we don't need to be callous and insensitive. We regret that we've lost the lives of fellow Kenyans, young people, and that is why now there's going to be an inspection of all the public facilities, and there are new guidelines. In fact, we've agreed with the CS Ogamba, and he's pronounced himself on that we actually are going to come up with a legislation with his background as a lawyer, so that then people can actually be held culpable. It's not just a question of policies and regulations. So, ladies and gentlemen, we are open. We want to have this discussion. We want you to understand our scorecard. You give us the feedback so that we can move forward. On the issue of Adani, let me just address clearly and say the JKIA is just a proposal. Now there's a settlement. You saw the agreement. But we need to share this information, because we don't have the capacity as government to have 250 billion to build a new airport. So when you have a privately initiated proposal, they bring it on the table. We will go through public participation. It's a give and take and agree, so that we end up having with a new terminal. Because we are using 10 years old, they are leaking. You can see the embarrassment, power outages, long queues, because we are processing 8.6 million passengers against a capacity of 7.2 with a 45-year-old airport. Really, we need to be modern. Otherwise, we go to our neighbors, they are doing much better. Even when it comes to Maisha number, it's only our ID that is not digitized. Yet when every time we want to do something, somebody runs to court, oh, I don't know what's happening. Let us start to developing trust with the government. Let's start knowing that there is a very genuine endeavor by this administration to make things work and to turn things around. So with those many and few remarks, Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. J, wewe. Gabriel, I think you can moderate. Thank you so much, Spokes. As we had agreed earlier, if you have a question, this is the time. As usual, tell us your name, the media house that you represent. Be as brief as you can. Let's start here, coming backwards. All right, so Kwemoy Anthony, K24 TV. I have 3 questions. CS Kithure Kindiki elaborated on the issue of Russia. He made it clear it was 164 pupils. Of course, 143 boys being alive, with 21 passing away. So my question is, as government, what are you going to do to ensure, in case there was a fault, those allegedly responsible for this are going to be accountable? Number 2, on the issue of
Adani deal. I have heard government officials trying to defend Adani, but Kenyans already know there are issues with it. So my question is, so what is so special about this Adani that, of course there were concerns about KAA, Kenya Airports Authority, raised their issues. Alafu there are also two issues from them that they highlighted. But now government and the officials try to avoid this. So just to make it clear for Kenyans, like, why is this so important for them? Finally, on court defilement. Of course, there is a government official, IG, acting IG. He has been called to account for several cases, but he has not availed himself. So what's the way forward? Should Kenyans continue seeing this, or is government going to do something? Thank you. Asante sana. Good morning. My name is Njeri Rongo from Radio Waumini. My question is also on the Endarasha school. Could you give us a breakdown of the numbers? How many children died? How many were returned back to their families? And even did there are any missing children? And what is the progress on the investigation of the cause of the fire? Thank you. Thank you. We have a few more. There you go. Thank you. Thank you. My name is Jeff Kizila from Live Nation 254. Still on the issue of Adani JKI deal. Because there are fresh details says that Adani, because the government is still insisting that there's no any deal that was done. Because the company Adani still is acquiring some buildings around JKI. So I don't know if, and two is, was it a tender proposal deal, and how many companies were in this tender? Maybe you can explain to us more. Hello, sir. Good morning. Away from the Adanis, Ian Byron from KTMN News. From? KTMN News. My question KTMN? is... KTMN. Wow, that's a new one. Very new, but it's in the system. Tell us about this serial quarry killer, because the government has gone mute after his escape from Girigiri. Good morning, spokesperson. My name is Ndobi Moturi from Daily Nation, and my question concerns, I've heard you speak quite a number of things, but I haven't heard you speak about the rule of law. And in the recent past 2 years, you have seen quite a number of Kenyans are abducted, and this week we saw even some clips circulating of Kenyans being abducted on the streets. Maybe you could speak on that, the Kenya Kwanza performance on the rule of law and the increase in the number of abductions on the streets. Thank you. We take two more. Good morning, sir. My name is Kasi Mustafa from Horizon TV. Swali langu nitauliza kwa Kiswahili kwamba visa vya uteketezaji ama kuchomeka kwa shule imekuwepo tangu serikali zilizotangulia. Na tukiangalia ripoti zinaonyesha kwamba mwaka 2001 wanafunzi wa shule ya Kiangulio Changuli Secondary, 67 of them waliungua na wakafa. 19 walipata majeruhi. Ni visa ambavyo vimekuwa vikifanyika kwa tangu serikali moja hadi nyingine. Je, ni mbinu gani ambayo serikali itatumia ili kuhakikisha kwamba visa hivi vinasimamishwa kwa mara moja na tumalizane nazo kabisa? Thank you. Last question. All right. My name is Frederick Parsai from KBC, and I have one question in regards to a Adani issue. How was the entire thing reached? How was the entire process done? Because we just came to know about it once they settled on that company. Was there any tendering process, or they just approached that company? That is my question. Then the other one,
In your entire speech, you haven't mentioned anything about security. And I remember when you go to Power of Cause, there was that volatile region volatile banditry in the North Rift. You have not mentioned about something about it. Kindly shed some light on that. Thank you. Spokes, I think you can attend to those questions for now. Yeah, thank you very much, Gabriel. Thank you. Asanteni sana wale ambao tumeuliza maswala. Nianze na mwenzangu kutoka K24. And your question was about the Endarasha. Let me answer very categorically. The school, Endarasha Hillside Endarasha Academy, which I visited and spent some time there, is a school with many children from across various parts of the country, and is a private institution. It has both boys and girls. Now, the dormitory that was raised down is a boys' dormitory, and there are 166 girls and 164 boys. Now, 64 boys, we have had 21 fatalities, 2 in hospital. One at KNH, where the child was 70%, burnt, or 70% burns. He succumbed on the second day, and then the other one at Mary Immaculate. And then we had 19 boys who died at the dormitory. And so now that makes it 21. There were 3 that were recovering at Mount Kenya Hospital, but the rest of the boys were actually safe with their parents. All of the 66 girls as well were safe with their parents. So what was happening, and that's why you kept on hearing the numbers varying, is that we had a tracing desk manned by the Red Cross, Kenya Red Cross. They had 63 people on the ground. We had 8 tents, 6 tents, and all of that. It was really multi-pronged. But we were trying to trace the children with their parents. At some point, we couldn't even reach to 12 parents because their phones were off. But eventually, by Sunday evening, we had confirmed that all of the numbers could be accounted for. Part of the challenge was also because of poor record keeping at times, because there were some boys that were actually missing, and they were absent, about 5 of them. Yeah, so accounting to that, knowing where somebody is, it's a pandemonium, parents coming and picking their kids and others running to their neighbors. We even had an incident where a parent had gone with another friend to the son, but all that has since been resolved. And even one who was claiming not to know where their child is, they have been taken to Naramuru, where the autopsy and DNA is being conducted for the next 1 month or so. So it's a grieving process, Sometimes, you don't know what is sure. Maybe there could be some element of denial, but let's not go into that, my brother. But the figures are out there, so let's, and this can be corroborated. Look at the figures from the DCI as well, so that we settle that issue, so that we don't spread fake news just to sustain a certain narrative. Now, I think the other issue you asked is what measures should be done, going forward in terms of the schools. I think it's very important that we take actions. For example, we move away from policies and regulations to laws so that the offenses and penalties are well defined in law. That would really help us so that you say, for example, if you do not follow certain protocols and procedures, you don't have a fire extinguisher, how many students are supposed to be in a dormitory, should there not be a housekeeper or some adult, in that regard. All of those things will be rolled out by the relevant Ministry of Education. And so that then we tighten this whole issue. The issue of prevention is critical, but also the issue of
culpability is also critical. So those are very, very important. I think you've also asked a question on court orders. We remain, committed to the rule of law. And His Excellency, the President, has honored many of these court orders. And that will continue to be a hallmark of our administration. He promised to do so when he took over the office, publicly at the stadium. So I think let us not, we are not backtracking on that. Actually, we have honored more court orders. We've obeyed them more and judgments than any other administration that I know of. It's really commendable. Let's not just pigeonhole maybe one or two incidences. For sure. Even myself, I had been appointed as CAS. But when the courts ruled otherwise, today I'm government spokesman. So I think let's just look at that. Even when we look at the issue of SHA, the court ruled against us. We're expecting by September 18th we can win the case, but we are only surviving on a court order on that one. So I think let's just agree that it's dicey. This new constitution, or Constitution of Kenya 2010, which is now 14 years old as of 27th of August, has jolted us into a new paradigm where really a lot of things may be determined through the judiciary. People are becoming increasingly aware and litigious, and we will continue to do so because even us, this administration, we won when actually we were declared winners on 5th of September after the Supreme Court declared that we won fair and square. So we also are a product of that court process, and we therefore, benefit that. But what we need to do, though, is to ensure that we also define public participation, because it's the one thing, 95% of all litigations that are going to court are as a result of this issue of public participation. It's a constitutional right, really, but then it needs to be couched in such a manner that it does not become detrimental to the advancement of the nation, so that then we don't keep on pulling ourselves backwards. For example, the SHA, the whole issue of universal health coverage was supposed to have been started on 1st of March. But ladies and gentlemen, it is now 1st of October. That is where there is a deadline. So you can see how much time we've lost because of these court cases. Yeah, so it cuts both ways, and we hope that also Kenyans can be more patriotic. And that's why I keep on insisting on that when I'm addressing the nation. I think coming to you, Njeri, I have already clarified that about the issue of the children. Jeff Priscilla, what a good name. I think you need to agree with me. The law provides for privately initiated partnerships, PIPs. So the Adani proposal was unsolicited. They have a track record of building other airports and public facilities in Australia, in many other jurisdictions, let me not mention them, from India. So they have made a proposal. We did not succeed in the Greenfields project. We were supposed to even pay 17, 18 billion in a court, I think, in Paris. We had us out of court settlement. We paid 614 million. Now we cannot just stay there. We have 11,000 acres of land at JKIA. This proposal seeks to have a new runway, second runway, hotels, but many things. And they will even be paying fees to the country. After a certain number of years, they will give us back our airport, and we will have benefited. You can see even our neighbors, Rwanda, they are doing very well in terms of coming up with such partnerships. No, we don't want to pay taxes, and at the same time, we don't want people to come and invest with us. What do we really want as Kenyans, fellow people? Let's have a debate. Let's have a debate, robust one. If there are clauses about the concessionaire taking all of the workers and having new terms, let's discuss them. That is why KAU, Kenya Association of Aviation Workers, Kenya Aviation Workers Union, had a meeting with Davis Church of the CS and Muhammad Gar, and even Kotu. They were involved, so that we discuss. Because where I come from, we say kuzungumziana ni kupendana. You have to talk. Dialogue, constant engagement. Going forward, but not just to be negative about that. On the issue of the quarry and the loss, let me leave that to the police. Allow me to kindly, respectfully do so, so that that will be answered in due course. Then
The issue of rule of law, again, we are very committed. You said we did not address it, but I think I want to emphasize that we are actually following the law and ensuring that we do something like that. In fact, even the issue of public interest litigation, PIL, we also need to count that in law so that it's very well defined. Yeah. Just like even for governors, impeachment procedure bill. All of this, we need to put them together so that where there are lacunas, we provide for them. Mwenzangu Mustafa, nafikiri kutoka Horizon TV, umeweza kuuliza masuala ya moto. Nafikiri kanuni na sheria mpya zitawekwa ili kuweza kudhibiti mambo kama haya. Kwa sababu ni kweli amekuwa kitukia kama mwaka 2018 kama sijakosea, kulikuwa na shule 63 ambazo ziliweza kuchomeka mabweni yao. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunafaa kuliangazia kwa undani zaidi kama serikali tupate suluhu la kudumu, na ni vizuri tuweze kutoa kauli mbiu kwa wadau, hata wazazi wenyewe tuweze kutoa mapendekezo. Pengine kuna Mkenya ambaye ana suluhu ambalo tunafaa kulisikiliza, waweze kujitokeza na kuzungumza kupitia Wizara ya Elimu, ndiposa tuweze kupata suluhu mbadala fauka yale ambayo pengine tunaangazia sisi kama serikali. Nafikiri Fred from KBC, there is a law, the PPP law, that provides for such a framework. Because how do you finance development? How do you finance development? Is either you tax people, you borrow, or you have a private investor coming on board to invest with you. Those are the three main ways. Taxation, you could also have issues to do with levies and fees as kind of some form of taxation, if you can call it that way. Now, we don't have fiscal headroom. We don't have capacity to borrow more, and we don't want to borrow more. We want a situation where if you have your own money, you come and put it in, and then through that, then we are able to finance our own development. Going forward, even for counties, we encourage them to do also revenue. So many PPPs. People asking, why is it Adani? It's a proposal that we got. If there's anyone out there with a counter proposal, please come. Please come. We are open as government. We are open. If you have a cheaper, better proposal, or more affordable, more value for money, please do. That is why it's still a proposal. So let's not just whine and cast aspersions. Let us have a robust debate, because eventually these are national assets. So, ladies and gentlemen, I think I've answered about 6 or 7 questions. I want to say thank you very much so that I can allow you also to take up the stories that we have discussed here. Nawapenda sana. Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Asanteni.